Good morning, my dear students. A warm welcome for today's management accounting class. In today's class, we will be continuing with the problems on trend analysis. In yesterday's class, we started with the trend analysis with the theoretical aspect and trend percentage for the income statement. And in today's class, let us see with the balance sheet. So when you talk about the balance sheet, as I told, it remains the same, the format, only the content you need to give for trend percentage you have to go for calculating. If 3 or 4 years information, if it has been given together, you need to take those information, and for all the 3 or 4 consecutive years, you need to find out the percentages. Now let us get into the problem. Let us check with the problem. See, here is the question given. From the following information, prepare trend percentages. So when you check out with the question, here they have given share capital is liabilities and assets is been given. With this, it is very clearly understood that we have to go for preparing the balance sheet, and trend balance sheet percentages has to be calculated. And here when you check out, they have given the 3 years information, 2003, 4 and 5. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅನದರ್ ಹೆಡಿಂಗ್. Sundry data creditors comes under the current liability, and building machinery, fixed asset, stock data, and these are the non-current assets. Sorry, current assets. So in this way, first you should go for analyzing. And when it comes to the comparative ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡ್. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಡೇ ಬೈ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿ share capital and reserve and the fixed asset. When you check out the fixed assets also, it can be building and machinery. Every year there is a increase. So in future also, this particular company's in investment, it can long term financial position will be good ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. And even ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. When it comes to the long-term financial position in future years also, this company information, based on this we can forecast that in future years also the company will be doing good. ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, I have already solved. You all can go for checking. See here, first I have taken the fixed assets. All the 3 years information we have taken. Building and plant, nodi 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs. That information is already taken for all the 3 years. And as I have told you all, when we go for calculating the percentages, always we make sure we take the base year as the first year as the base year. First year ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 2003, in this problem if you check out 2003, 4, 5 they have given the years. So 2003 will be the base year. So base year na ನಾವು first year ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಾನು 100% ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So in that way, when you go for checking it out, for each year you need to calculate the trend percentages. And I have told you all very clearly, when you go for calculating the trend percentages, keeping 1 year as the base, for each year together we go for calculating. This information we record, we split the assets into fixed assets and current assets, and then we record the information first. For this recorded information, we go for calculating the trend percentages together. Okay. So the moment when you go for recording the trend percentages, then at last you can go for giving the interpretation. As I told you all, interpretation I want you all to give on your own. Okay. So now next. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಾನು 100 ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 2003 ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು 100% ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yesterday I told you all, I gave you all the formula. The formula remains the same.
to calculate the trend percentages. That is amount of item divided by the base year into 100. So second year ನಾವು calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 lakhs divided by 4 lakhs into 100, you will be getting 125%. Third year, 6 lakhs into divided by 4 lakhs into 100. So every year amount of item divided by base year into 100, you will be getting these percentages. For 2005 also same. 6 lakhs amount of that year divided by base year. 6 lakhs divided by 4 lakhs into 100, you will be getting 150%. The same way you have to go for finding out the percentage for each year. So you'll notice 4 lakhs divided by 3 lakhs into 100, you will be getting 133.33. 5 lakhs divided by 3 lakhs into 100, 166.67. The same way, 1 lakh 80 divided by 2 lakhs into 100, you will be getting 90%. 1 lakh 60 divided by 2 lakhs into 100, you will be getting 80%. In this way, first you have to go for calculating the trend percentages. Okay. So, the first trend percentage admele illi interpretation kodbek. For this problem, I have not given the interpretation, but I want you all only to write the interpretation because we have done so many problems on common size, comparative and trend. So I want you all to do the interpretation on your own. So in this problem, when you check it out, so here you can see here every year the fixed asset is been increasing. First year it was 100% base agi itkondirodrinda 4 alli 125%, 2005 ಅಲ್ಲಿ 150%. Even fixed asset overall ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ fixed assets increase ಆಗ್ತಿದೆ, right? And even when it comes to current assets also, see current assets data has increase ಆಗಿದೆ, cash balance increase ಆಗಿದೆ. 133% ಇದ್ದಿದ್ದು 166% ಆಗಿದೆ. Stock ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೇನು ಇದು ನಮಗೆ cash balance. Liquidity position of the company compared with the 3 years, every year it has been increasing. It's a good sign. We can very clearly say that even the total asset value also is increasing. With this, very clearly we can give the information in future. In 2006 and 7 also, the company will be doing well. Actually, it's a past information, but still, ಯಾವ information ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ನಮ್ next year ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು forecast ಮಾಡಬೇಕು. Okay, even share capital ನೋಡಿ. That means they are issuing a very good shares. They are getting a very good inflow of cash, right? ಆ inflow ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರು fixed assets ಮೇಲೆ invest ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. When they are investing on the machinery ನೋಡ್ರಿ 3 lakhs ಇತ್ತು, 4 lakhs ಇತ್ತು, 5 lakhs ಆಯ್ತು. ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, they are investing more on the machinery. So when you are investing on the machinery, it shows there is a very good production. When there is a good production, you can get a very good sales. Automatically, because of demand, there is a good sales, you will be getting a very good profit there. ಆ ತರ interpretation ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಬರುವಂತ ಇನ್ಫ್ಲೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಇನ್ 2005. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. Creditors ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ increase ಆಗಿದೆ, not a issue, because when you have very good current assets, meeting current liability is not a big deal, right? So in this way, you can check out that the organization is really doing it well. In next 3-4 years also, they will be doing it well, and so you can go for forecasting. Now check out the next problem. When we go for checking out the next problem, from the following information, prepare a trend percentages. Again 2003, 4, 5, 3 years information is being given. And here fixed assets investment, that is long term investment ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Current assets ನೋಡಿದ್ರೆ account receivable, cash and bank, inventories. These all again, this comes under one category. And next total assets 40 lakhs, 74, 85. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Every year you can see there is an increase with the assets. It's a good sign. Fixed assets ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, investment ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, right? Cash and bank again it is increasing, but 1 year ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, but not a issue. But ಅಲ್ಲಿ accounts receivable ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. So bills at any time you can go for discounting that. And inventories also has been increased. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ cash and bank ಅಲ್ಲಿ 1 year ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. First 1 lakh ಇತ್ತು, 2004 ಅಲ್ಲಿ 3 lakhs ಆಯ್ತು, 2005 ಅಲ್ಲಿ 2 lakhs, 1 lakh ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. Not a issue, because ನಮ್ಗೆ account receivables ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. So when you have bills receivables, you can go for discounting at any time when you wanted a cash. By chance cash ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ bills ನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Liabilities ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ share capital, every year you can see the changes. In lakhs together there is an increase. That means they are getting a very good collection of funds is happening well. Preference shares also,
ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ನೋಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆನ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ has taken a very good initiatives and measures in order to have a smooth functioning of the organization. That means the management is really taking a very wise decision at the right time. ಸಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, but when you have very good current assets in your hand and share reserve one fund, all this meeting creditors and current liability is not a big deal for the organization. In general, this organization also is really doing it well anta ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ 2003 ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 2004% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 40 divided by 20, that is 40 lakhs divided by 20 lakhs into 100, you will be getting 200%. 50 lakhs divided by 20 lakhs, you will be getting 250%. That each year you need to calculate. 10 lakhs divided by 8, 12 lakhs divided by 8 into 100, you will be getting these two percentages. 8 lakhs divided by 2, 9 lakhs divided by 2 lakhs, 3 lakhs divided by lakh, 2 lakhs divided by 1 lakh, 13 lakhs divided by 9 lakhs, 12 lakhs divided by 9 lakhs into 100 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ರೈಟ್? ಸೊ once if you go for calculating the trend percentages, you can go for giving the interpretation on your own. So with this way, you can go for calculating the trend percentages. Okay, so with this the trend percentages comes to end. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇವನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 2 years ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್. Okay, and when I'm telling trend percentage comes to end andre, even the first chapter comes to an end. So when I'm telling about the first chapter, I'll just brush on what we discussed in the first chapter. The first chapter is nothing but the introduction to management accounting. As I told, in this particular chapter we have two concepts, that is management accounting first concept. There you will be studying the theoretical aspect, the introduction to management accounting, the meaning, definition, objectives, nature, scope, relationship with management accounting, financial accounting and cost accounting, right? This is all we discussed, and management accountant, the role of management accountant, that we discussed in the first part. In the second part, we have the types of analysis, that is financial statement analysis. There we were discussing with the tools. In the first chapter, there are other tools also, like ratio analysis, it can be fund flow, cash flow. All the tools will be used for the analyzing the financial statement. But in the first chapter, we will be discussing only 3 tools, that is comparative statement analysis, common size statement analysis and trend analysis. Only these 3 tools we have discussed in the first chapter. With this, the first chapter comes to an end. From next class, I'll be starting with your second chapter. The second chapter is all about ratio analysis, but for time being the ratio analysis will not be done. I'll be doing the ratio analysis at the last. So we will be, because ivaga navu nimge tools ant helide, there are so many tools, comparative, common, trend bittu, fund flow statement, fund flow analysis, cash flow analysis, ratio analysis, all these are also the tools which we use for the financial analysis of a statement. But first, after finishing with this, we will be starting with the fund flow analysis, that is with your third chapter. Totally we have 5 chapters. First chapter is introduction to management accounting, ratio analysis, fund flow analysis, cash flow analysis, management reporting. Syllabus ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. And when you're coming the exam point of view, the fund flow statement, and this, it's a damn sharp question for 14 marks as well as with the 6 marks. Okay na, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಬೇಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ಫಂಡ್,
what do you mean by fund flow, working capital ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, if there is a inflow of current assets, how it will be affecting with your working capital, that also we will be analyzing with current assets and current liabilities. And we go for preparing the fund flow statement. When it comes with the fund flow statement, that is a 3 steps will be involved. So all those things I'll be explaining. Don't break your head with that. So when I'm talking about the fund flow analysis, whatever the theoretical aspect I do, I want everyone to note it and be thorough with the theory aspect before I start with the practical. Okay. So with this, I'll be ending today's class. I want everyone to be completing with your notes. And one more thing, as soon as you finish with your trend percentages, I want you all to solve all the previous year question papers with the first chapter. First chapter ಅಲ್ಲಿ 5 years question papers ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. I have told you all always, it comes with my subjects. I want you all to maintain 2 books. One is for regular class, whatever we do. One is for the revision of the question papers. That I want you all to maintain a separate book. First year, by the next week. See, today it is Friday, right? By next Friday, I want you all to complete all the previous year question papers of the first chapter. Common sense, trend, comparative. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರಿ, ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. Okay, this is an assignment for the day. With this, I'll be ending today's class. I hope all are doing good. Please stay home and stay safe and have a nice day. Thank you.